నమస్తే అందరికి వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ టెక్ టిప్స్ అన్నమాట. సో ఇవాళ వీడియో వచ్చేసరికి అయితే పీసీబీలు అన్నమాట. అది కూడా లైవ్ పీసీబీలు. నేను నార్మల్గా అయితే వీడియోస్ ఏమంటారు అమెజాన్లో లింక్ చూపిస్తాను కదా. సో ఇవాళ అంటే అంత కాదు. అసలు ఈ పీసీబీలు ఎవరిదంటే నా తమ్ముని భరత్ అనమాట. సో అతను పీసీబీలు అడిగిన మంచి చూడనా అంటే ఇట్లా నేను Ryzen 5 3400G పీసీబీలు అయితే రికమెండ్ చేసిన. సో మీరు ఇప్పుడు వీడియో అయితే ప్లే చేసేస్తాను. లాస్ట్ టైం నేను ఇంకేమైనా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు వీడియో అయితే చూడండి గాయస్. సో గైస్ ఇక్కడ చూసుకుంటే పీసీ బిల్డ్ ఉంది. ఇది Ryzen 5 3400G సెకండ్ జనరేషన్ ఏపీ అనమాట. సో మీరు సపరేట్గా గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఏం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ మదర్ బోర్డ్ చూసుకుంటే A320M మదర్ బోర్డ్ అనమాట. అండ్ 1TB SSD. ఇది ధర కూడా 1TB హార్డ్ డిస్క్. తర్వాత SSD చూసుకుంటే ఇది వెస్టర్న్ డిజిటల్ NVMe SSD. చాలామంది నా వీడియోస్లో చెప్తాగా NVMe SSD అని, ఇది అది. అండ్ ర్యామ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే క్రూషియల్ ర్యామ్ అనమాట. 266 ర్యామ్. ఇది ర్యామ్ స్పీడ్ మెమరీ. అండ్ పవర్ సప్లై చూసుకుంటే మనం కూలర్ మ్యాచ్ అది 550 వాట్స్ కూలర్ మ్యాచ్ పవర్ సప్లై ఇస్తాం. 5 years వారంటీ అనమాట. సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే క్యాబినెట్ బేసిక్ అనమాట. జెబ్రానిక్స్ది బేసిక్ క్యాబినెట్ ఇది. అండ్ ఇప్పుడు పీసీ బిల్డ్ చేస్తాం.
भी करें मगर फेल होते जा रही ये 320 Ryzen 5 3400G 8GB RAM 1TB हार्ड ड्राइव 240GB SSD